a new safe and vault For which? এখানে হবে of which of which Of which থাকতে বললাম। হ্যাঁ ওইটা এটা of which হবে Of which Mr. Adams was very of which মানে যার যার যে সম্বন্ধে এটা of which Mr. Adams was very proud. proud হয়েছে আচ্ছা আমি এটা রিপিট করছি হ্যাঁ জাস্ট আই এম রিপিটিং দি এলমোর ব্যাংক রাইট ডাউন দি এলমোর ব্যাংক had just put in a new safe and vault of which Mr. Adams was very proud. Thank you. Very good construction. Another. Write down. While they were come in please. আমার ইয়েটা আসেনি না ও না না শুভঙ্কর আসেনি ইট মিনস দ্যাট there is any cause while they were engaged while they were thus engaged খাতা খোলো বাবা হ্যাঁ THUS thus engaged Ben Price sauntered SAUNTERED in Ben Price sauntered in and leaned on his LEANED and leaned on his elbow ELBOW leaned on his elbow comma looking casually CASUALLY looking casually inside okay between the railings between 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 the railings 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 between the railings full stop. Again I am repeating the sentence. While they were thus engaged, Ben Price sauntered in and leaned on his elbow, looking casually inside between the railings. Full stop. Within bracket. Split into two simple sentences. Split into two simple sentences. Leaned LEANED ঝুঁকে পড়ল leaned. Split into two simple sentences. Okay.
They were thus engaged when thus কি thus thus engaged when they were thus engaged price sauntered. it is the first sentence Full they stop. were thus engaged Then, second sentence at that time at that time, but then this. বা Then this. then no Then no. at that time At that or time, at that moment at that time when price sauntered in at that time when price sauntered in and leaned on his elbow. compound sentence হয়ে যাবে compound sentence হয়ে যাবে it should not be compound sentence at that time when price sauntered in compound sentence হয়ে যাবে বলো Price sauntered in তারপর to lean on his elbow, looking casually inside. or leaning on his elbow on leaning on his elbow looking casually inside between the railings participle as effect participle as effect very easy but you have made it very difficult so first sentence write down they were thus engaged they were thus engaged full stop they were thus engaged full stop second sentence at that moment or at that time when price sauntered in SAUNTERD sauntered in comma leaning on leaning. no leaning on his elbow leaning on his elbow comma looking casually inside between the railings okay another sentence the next morning so one is turning into a complex sentence the other is splitting and the third one is going to the next morning Jimmy JIMMY the next morning Jimmy took breakfast BREAKFAST took breakfast at the Adamses A is capital Adamses ADAMACS ADAMACS অ্যাডামসেস মানে অ্যাডামসের বাড়িতে অ্যাডামসদের সাথে ওকে দ্য নেক্সট মর্নিং জিমি টুক ব্রেকফাস্ট অ্যাট দি অ্যাডামসেস ফুল স্টপ হি ওয়াজ নেক্সট সেন্টেন্স হি ওয়াজ going to Little Rock L is capital it is the name of a place LITTLE Little Rock ROCK that day
that day to order ORDER, to order his wedding suit, to order his wedding Yes, welcome to my channel, An Easy Step to English Grammar, and join. Already joined. To order his wedding suit, and buy something nice, and buy, B-U-I, buy something nice, N-I-C-E. Okay, follow me? Buy something nice for Annabelle. A is capital. Annabelle. A-N-N-A-B-E-L. Buy something nice for Annabelle. Full stop. Within bracket. Combine into a simple sentence. Combine into a simple sentence. Comment doesn't say anything. হ্যাঁ Comment doesn't. না এখন সকালবেলা সবাই ঘুমাচ্ছে তো এভরিবডি ইজ স্লিপিং বেশি অডিয়েন্স জয়েন করে আফটার 10:30 নেক্সট দ্য নেক্সট মর্নিং हम बोले एक बार. হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে হ্যাঁ দ্য নেক্সট মর্নিং The next morning, Jimmy taking breakfast at the. Having. ফার্স্ট if you use participle The next morning, Jimmy took দাদা ভাই দাদা taking break the next morning Jimmy. taking breakfast at the Adamses the next morning Jimmy was going to Little Rock that day to order his wedding suit and to buy something nice for Annabelle. So taking Rock to order. That is the way. no Going to Little Rock to order his wedding. ডক থেকে মাঠে ছিল নাকি তেউরি no Rock na that data order. when you are using participle verb present form of the verb Plus ing. plus ing plus object তাই তো তাহলে কি হবে তুমি অ্যাডভার্বিয়ালটা আগে রাখতে পারো ইউ মে কিপ দি অ্যাডভার্বিয়াল দ্য নেক্সট মর্নিং ইজ অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম ওটা তুমি আগে রাখতে পারো পার্টিসিপল করলেও ফর এক্সাম্পল দ্য নেক্সট মর্নিং টেকিং breakfast at the Adamses. Okay, Jimmy was going to Little Rock that day to order his. The Rock to order his wedding. No, That is the last. that day রাখতে হবে। That day to order his wedding suit and to buy something nice for Annabelle. Okay, লেখো। The next morning is adverbial. You may place the adverbial at the beginning of a sentence. সেন্টেন্সের শুরুতে তুমি অ্যাডভার্বিয়াল রাখতে পারো ইন দ্য কেস অফ পার্টিসিপল দ্যার ইজ নো প্রবলেম তাই তো কি করছো বাবা দেখো দেখো দ্য নেক্সট মর্নিং taking breakfast at the Adamses, ADAMSES, comma, Jimmy was going to Little Rock
Jimmy was going to Little Rock that day. That day to order word here. To order his wedding suit. Wedding suit. WEDDING. Wedding suit. SUIT. And to buy. Two infinitives are connected by and. And to buy something nice for a novel. Okay? Last item from Jimmy Valentine. Last item from Jimmy Valentine. Okay. She had then shot the bolts. S-H-O-T. She had Then Shot the ball. shot The ball. the bolts. BOLTS. Sir, what is the translation of শেখার জন্য? For learning or to learn. For learning or to learn. Hello, Jayjit. There is no problem. শেখার জন্য, to learn or for learning. Okay? বাঙালির যে না For learning, yes. Or to learn. For learning is preposition plus gerund and to learn is infinitive. Okay? She had then shot the bolts. Said descriptive paper. Okay. I shall discuss a descriptive item. She had then shot the bolts and turned the knob. TURNED. And turned the knob. KNOB. Of the combination COM Rupankar. Combination COM BINATION. Combination as she had seen SWN Mr. Adams as she had seen Mr. Adams do. Mr. Adams do. Okay? I am repeating the sentence. She had then shot the bolts and turned the knob of the combination as she had seen Mr. Adams do. Okay? Split, SPLIT, split into two simple sentences. Split into two simple sentences. স্যার স্যার আপনার নামের লোক এটা স্যার বোরোলিনের লোগোর মতো স্যার লাগছে তো দেখুন দেখবেন তো Keep it and do your duty. She had then shot the bolts and turned the knob
of the combination as she had seen Mr. Adams do. Split into two simple sentences. Hey, Vishal, try it. She had been solved the bolts and turned the knob of the combination as she had seen the Mr. Adams. Sir, I have some questions, but there is a grammatical mistake. Yes, you may write down. No fear. What is your question? কোশ্চেনই তো বুঝলাম না as she had seen Mr. Adams do As she had seen Mr. Adams do. মানে সে যখন দেখলো অ্যাডামস কিছু মিস্টার অ্যাডামকে যেমনটি করতে দেখেছে সেও ঠিক তেমনটি করেছে। ঠিক আছে বলো স্যার হলো she had then shot the bolts to turn the knob টার্নিং দ্য নব পার্টিসিপল ইজ অ্যাফেক্ট turning the knob of দ্য কম্বিনেশন তারপরে she had seen Mr. she had seen Mr. Adams to do. Okay. She had seen Mr. Adams to do. আর টুটা তুমি উজ্জ্বল রাখতে পারো, কারণ ভার্ব অফ পারসেপশন মানে কি? ভার্ব অফ পারসেপশন হচ্ছে ওকে আফটার 10:30 every night, Jajit, every night I teach how to translate from Bengali to English and basic for WBCS men and for all competitive exams. 10:30, remember. Okay? Every night at 10:30. Just go to my channel and Easy Step to English Grammar, and there you will get a playlist live, and you will see that I have already translated many passages from Sharotchandra Chattopadhyay, from Sarodindu Bandyopadhyay, from many other authors into English. The name of the playlist is live. দাঁড়ান স্যার দেখিনি No, go. Write down. This is also very important for you, what I am doing now. কেন স্যার ওদের সিলেবাসে আছে আছে, সিনথেসিস তো থাকবেই। She had then shot the bolts. জানাতাম She had then, remember that at the, hey Ronkan, look at me. আচ্ছা Remember that in the case of splitting, every sentence must have a single verb, single finite verb, not more than one finite verb. একটার বেশি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না কিন্তু। দেখো, she had then shot the bolts, comma, turning turning the knob, KNOB, of the combination. Turning the knob of the combination, COMBINATION, full stop. Next sentence. She had seen
Eat. Mr. Adams do. Mr. Adams do. কি অমিট রইল? টু। She had seen Mr. Adams to do. Clear? কেন প্রভঙ্কর? It is only because seen is verb of perception. চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ভার্বগুলি ব্যবহার করা হয় তারপরে ইনফিনিটিভের টুটি উজ্জ থাকে। ক্লিয়ার? যেমন ফর এক্সাম্পল, আই স্মেল সামথিং বার্ন ইন ইয়োর কিচেন মাদার। I smell something burn in your kitchen, mother. That means I smell something to burn in your kitchen. Clear? একটা ছোট্ট সেন্টেন্স দিচ্ছি, লিখতো এই বিশাল, I am getting GTTING awfully AWFULLY I am getting awfully economical ECONOMICAL full stop. I am getting awfully economical. Turn into a complex sentence. Turn into a complex sentence. দেখি এটা কে করতে পারো? Who can do this? I will help you only. I am getting awfully economical. Turn into a complex sentence. আজকে অনেকগুলো ভালো ভালো কাজ হয়ে যাচ্ছে। অফুলি বলতে ভয়ঙ্করভাবে, ভীষণভাবে। এই বিশাল, why are you sleeping? Translation must be done. Many of my students are absent today, and that is why I am online and they are also watching. Sir, online e kono batch ache na nei? Make a group of your own and I will teach online. Okay? Make a batch of your own or a group of your own and let me know, and I will teach for WBCS men, especially writing skill, and at the same time grammar, and at the same time translation. কে বলতে পারো এটা? হু ক্যান সে? Rupees 500 only. পার মান্থ বলুন স্যার, ইয়ারে ভেবে Per month, not annum. My students are laughing. My students are making joke with me. Okay. Those who are present are clear.
উত্তম আছে এ তো WBCS এরই প্রশ্ন। ডব্লিউবিসি Turn into a complex sentence. দাঁড়ান দাঁড়ান একটু ভাবি দাঁড়ান There will be 4 options and you will have to opt for the correct option. দিন তো দেখি No. You are going to sit for the HS exam and there will be no option. এই এইচএস এর থার্ড সেমিস্টার অপশন থাকবে স্যার Yes, I am offline. Now I am offline. I am teaching some of my students here at home and it is my hobby so that the students who are absent may learn. I shall share them the video, the live streaming. No, YouTube has forbidden me to give the name of the place. It is the tragedy. কে বলবে? কে follow me? হ্যাঁ? I am getting awfully economical. Yes, open বাড়িতে। অর্থনীতি Okay? You may give your phone number, I will contact you. কি অর্থনীতি আমি করে Complement to the adjective. কমপ্লিমেন্ট সেটা আমি Complement to the adjective. হ্যাঁ। And you may, okay. You may, a relative clause can be used in 2 senses. A relative clause in the continuative sense and relative clause in the restrictive sense. It can be in the continuative sense. For example, I am getting economical, which is awful. I am getting economical, which is awful. Here, which is qualifying the entire principal clause. Here, which is qualifying the entire principal clause. This is called relative clause in the continuative sense. Clear? Relative clause in the continuative sense. কিছু বোঝেনি? আচ্ছা, নোবেল লেকচার তো তোদের আছে? কোনটা নোবেল লেকচার তেরিসা জিরো করে দিই Next. ছুটি নেক্সট সেন্টেন্স। কোন কোন স্কুলের থেকে আছে স্যার জিজ্ঞেস করুন তো I never forgot an opportunity. Write down. I never forgot I never forget FORGET ঠিক আছে I never forget an opportunity OPPORTUNITY. Okay? I never forget an opportunity. Full stop. I never forget an opportunity. Turn into an interrogative sentence. এবার আই ফরগেট অ্যান অপরচুনিটি No. Then what will you do in your exam hall?
স্যার আপনি তো উত্তর বললেন স্যার। I never forget an opportunity. Full stop. Interrogative. Turn into an interrogative sentence. For competitive exam, you may consult Khanna from Delhi publication. খান একাডেমি। From Delhi publication, you have already, okay, next day when I will be online at 10:30 p.m., I will give you the name of the book for WBCS examination. Okay? You may consult Renan Martin, Thompson and Martinet, Nesfield, all these standard grammar books. All these standard grammar books can be consulted. Thompson and Martinet, Renan Martin, etc. I never forget an opportunity. Turn into an interrogative sentence. এই তো স্যার বললেন তারপর ভুলে গেলাম। Sir, is there any opportunity which I forget? Is there any? Opportunity which I forget. Is there any opportunity which I forget? No. An opportunity. So how can you solve this problem? Can I ever forget an opportunity? ওটাই তো বললাম। Can I ever? Okay. When there is never, when you are turning the sentence into an interrogative sentence, you will have to write, can I ever forget? Can I ever forget an opportunity? Okay? Can I ever forget an opportunity? These are very simple questions, but you will do tremendous mistakes. ক্যানটা দিয়ে দিতে। Next sentence. Vishal, pay your attention to your khata. জিজ্ঞেস করি খাতা মানে কি? I was surprised in the West. I was surprised. SURPRICD in the West. W is capital. I was surprised in the West. I was surprised in the West to see. ফুল স্টপ না? I was surprised in the West to see so many young boys and girls given into GIVEN, given into drugs, given into drugs, DRUGS. Okay? I was surprised in the West to see so many young boys and girls given into drugs. Full stop. Full stop. হ্যাঁ স্যার, দাঁড়ান। Full stop. হ্যাঁ দিয়েছি। কি করবো তাহলে? পাশে ব্র্যাকেটে লেখো turn into a complex sentence. লিখুন। Turn into a complex sentence.
sir, because they have. স্পিক আউট। Sir, I was কঙ্কন কি করছে, এখনো ঘুম ভাঙেনি? Sir, আমাদেরও ভাঙেনি। হতে পারে বলছি। বলো। I was surprised in the West because I see so many young boys. Because I saw Because I saw so many young boys and girls given into drugs. anybody else? এই ছেলেটা কি সারা রাত ঘুমোয়নি? হ্যাঁ, হোল নাইট। Partly. Complex, I was surprised. I was surprised because ওইখানে শেষ কর, বলো। So many young boys and কি girls করছিস? into drugs. তো বলবো? বলো। I was surprised in the West to see that so many young boys and girls given into drugs. It's Thank you. It's the correct expression. এটা যে ঘুমানো লোক। লেখো লেখো। I was surprised in the West to see, কি ছিল, কি বললি আবার বল। To see that so many young boys and girls. I was surprised in the West to see that. Very good sentence. I was surprised in the West to see that. Noun clause. To see that so many young boys and girls, so many young boys and girls were given, ওখানে একটা ভার্ব লাগবে, were given into, were given into drugs. রূপঙ্কর, তুমি কিন্তু খুব ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছ। ইউ আর নট গেটিং ওয়েল, ডুইং ওয়েল। এই ইউটিউবের ছেলেগুলো সব শুনছে তোমাদের কথা। লাস্ট আইটেম, দ্য পুয়ার পিপল আর, দ্য পুয়ার পিপল আর বডি চার্জ হয়ে গেছে, মাইন্ড চার্জ হয়ে গেছে। very great people. The poor people, PWR, the poor people are very great people. Okay? The poor people are very great people. Okay? Now, turn into comparative degree. Turn into comparative degree. COMPARATIVE. COMPARATIVE. Turn into comparative degree. Turn into comparative degree. বেটার, বলো, তুমি বলো, আমি শুনবো তো। গ্রেটার এটা বেটার হয়। গ্রেটার হবে। The poor people. The poor people are very great people. The poor people are greater than any other. The poor people are better than many other people. No other people. Oh, they are no other Na, people. na. The poor people are greater. हाँ, The poor people are greater than any other, many other many other people people. or any other people. The poor people, PWR, the poor people are greater than, no, don't use many other. The poor people are greater than all other people. All other people. This should be the best expression. The poor people are greater than all other people. আমি যদি তোদেরকে 2 মাস প্রিপারেশন তুলে দিই না, একটা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ক্র্যাক করে দিতে পারবি। এমন হয়ে পড়েন যে আচ্ছা 10 টাকা
বুঝতে পারছিস? স্যার কোনটা স্যার? হ্যাঁ, কি এক্সাম? এনি এক্সাম, দেয়ার আর মেনি এক্সামস, তোমরা খোঁজ রাখো না। কোর্টে, এই যে জজ কোর্টে, কোর্ট অফ জাজেস, এখানেও পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষাতে তিন ট্রান্সলেশন থাকে, প্যাসেজ, একটা ট্রান্সলেশন থাকবেই। দেয়ার মাস্ট বি এ ট্রান্সলেশন প্যাসেজ ফ্রম বেঙ্গলি টু ইংলিশ। গ্রামার কি, স্টেনোগ্রাফি পরীক্ষা থাকে, ক্লার্কশিপ পরীক্ষা থাকে, কোর্টে থাকে, পিএসসি এক্সাম থাকে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, হ্যাঁ, এসএসসি গ্রুপ সি হচ্ছে, তাই না? এগুলো খোঁজ রাখতে হয় ছোট বয়স থেকে। স্যার কত বয়সে কি দিতে হয়? 18 বছর পড়ালে তুমি দিতে পারবে, এইচএস পাস করলে দিতে পারবে। 21 বছরে তো দিয়ে দেবো। লেখো, আরেকটা লেখো, লাস্ট কোশ্চেন, লাস্ট দিয়ে ছেড়ে দেবো, লাস্ট কোশ্চেন দিয়ে ছেড়ে দেবো। নেক্সট দিন কিন্তু আমি সাজেশনটা ফাইনালি করে দেবো, একদম একদম ফাইনালি, কিন্তু টাইম নিয়ে আসতে হবে 7টা। ঠিক আছে, ডট সাথে যে আসে আসবে না। লেখো, কি আসবে না? সাম টাইম এগো, না তাহলে কিন্তু আমি পড়াবো না আর, আমি আর থার্ড সেমিস্টার তাহলে পড়াবো না, কিন্তু বলে দিলাম আমি। তোমরা যদি এরকম করো, এই আসি স্যার, মেয়েরা আসবে। ও উচ্ছন্নে যাক, তোমার দেখা দরকার নেই তো। আপনি কেন বলছেন স্যার পড়াবেন না? আমাদের তো লেখো, সাম টাইম এগো ইন ক্যালকাটা, সাম টাইম এগো, সাম আলাদা, টাইম আলাদা, সেপারেট, হ্যাঁ। সাম টাইম এগো ইন ক্যালকাটা, CALCUTTA, some time ago in Calcutta we had great difficulty, তাহলে আমি কোশ্চেনগুলো লিখেই রাখবো। উই হ্যাড গ্রেট ডিফিকাল্টি, তাহলে তোদেরকে দিতে সুবিধা হবে। উই হ্যাড, আমি আলোচনাও করে দেবো, অসুবিধা নেই। উই হ্যাড, সবই তো 2 নম্বরের কোশ্চেন, 6 নম্বর কোশ্চেন সব তো, ওকে। পুরো একটা কোশ্চেনই বানিয়ে হ্যাঁ, উই হ্যাড গ্রেট ডিফিকাল্টি, ওকে, আই প্রমিস। উই হ্যাড গ্রেট ডিফিকাল্টি ইন গেটিং সুগার, in getting, GETTING, in getting sugar. Again I am repeating. Some time ago in Calcutta, we had great difficulty in getting sugar. Okay? देखो, complex. It is in the simple sentence, therefore you must change it into complex. কঙ্কন মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি চলে আসে, মাঝে মাঝে আমাদের সুগার মানে চিনি এখানটা। হ্যাঁ, চিনি। কলকাতায় চিনি ক্রাইসিস হয়েছিল একবার, সুগার ক্রাইসিস। সামটাইম এগো ইন ক্যালকাটা, প্রম্পট করতে হবে যদি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে যাস, তাহলে তো তোকে একটা কোশ্চেন ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডে তোমাকে সলভ করতে হবে। অপশন থাকবে ওখানে, অপশনগুলো আরও ডিফিকাল্ট হবে, অপশনগুলো দেখলে ঠিক এত কাছাকাছি হবে অপশনগুলো যে তুমি পছন্দই করতে পারবে না যে কোনটা হবে। জামা কাপড় কিনতে যায় নাকি পছন্দ কিনতে পারবে? বলো, বাড়ির কাউকে দিয়ে যাবে পছন্দ করার জন্য। এই কালার পছন্দ অন্য কালার। Oh, some time ago in Calcutta we had great difficulties that we can. উই হ্যাড এ গ্রেট ডিফিকাল্টি, you must use an article. Some time ago in Calcutta we had a great difficulty, That we, which was which was in getting getting sugar. Write down. Some time ago
in Calcutta, some time ago, in Calcutta, We had we had a great difficulty. A great difficulty, which was in getting sugar. So, which was in getting sugar? It is relative clause or adjective clause qualifying the noun difficult. Okay? Our session is over. Like, comment, share, and subscribe. Okay? Press the bell icon.